Friends, we have so far discussed about finding out the roots of the equation by various methods. The latest method being finding out the roots using what you call the formula. Once again, what is the formula? The formula is x is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac upon 2a. ಇನ್ನೇನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. Today I am talking of the nature of the roots of the equation. ಏನು ಸರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. Now with the examples I will be able to tell you what do you mean by nature of the roots of the equation. Okay, first of all, before that one I would like to write the formula. See now, the equation is ax squared plus bx, ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, plus bx plus c equals 0. That is the quadratic equation. And here the formula is x equals minus b plus or minus square root of b squared minus 4ac whole divided by 2a. ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ, minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a. Here, what is the speciality of square root of b square minus 4ac? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. See now, the nature of the roots ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೂಟ್ಸ್ ನ ನೇಚರ್ ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ b squared minus 4ac will decide. See now, the nature of the roots will be decided by the value of b squared minus 4ac. And that is how b squared minus 4ac is called. Now write it, b squared minus 4ac is called discriminant. 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 It is called discriminant of the roots of the equation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಿ? So I am today talking of which one? The importance of b square minus 4ac in that particular formula. b square minus 4ac will decide the nature of the roots. Once again, I am not ಏನು ಸರ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್, ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನೇಚರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೇಚರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ will be decided by the value of b square minus 4ac, and therefore b square minus 4ac is called discriminant of the equation, and it is represented by capital D. ಅಥವಾ it is also represented by delta. ಅದು ಬರೀತಾರೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತೂ ಬರೀಬಹುದು, ಡಿ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಿ ಗೆ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕೋಣ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾನೀಗ, ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಡಿ divided by whole divided by 2a. See that? ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4ac ನ ಯಾವುದರಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ? ಆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ದ ಲೆಟರ್ ಡಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಡಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ವಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿ? b squared minus 4ac. Instead of b squared minus 4ac in the formula, I have used the word, or not the word, the letter d there. Therefore, the formula is reduced to x is equal to minus b plus or minus square root of d whole divided by 2a. And d ನೇ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬೇಕಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮುಂದೆ ಮಾಡೋ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2a ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ದೇರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸಪೋಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿನೇನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, now the value of d, that is very important. X is equal to minus p plus or minus square root of d whole divided by 2a ಇದೆ. Now I take one problem. I should just take one problem. X squared minus 6x minus 7 equals 0. See that? X squared minus 6x minus 7 equals 0. To find out the nature of the roots, we'll have to bring it to the standard form. That standard form, ax squared plus bx plus c is equal to 0. What that one now ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದು. x squared minus 6x minus 7 equals 0 ಇದೆ. Then I shall analyze the values of a, b and c here. Now here, what is the value of a? A is equal to 1. What is the value of b? It is minus 6. What is the value of c? C equals minus 7. See that? I have analyzed the values of a, b, c in this equation. Then I shall find out the value of b squared minus 4ac. I told you the value of the discriminant d ಅಂತ ಹಾಕೋ ಬದಲು ನಾನು b squared minus 4ac ನೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ. b squared minus 4ac ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. See now, b squared minus 4ac. What is the value of b? Minus 6 the whole square minus 4 into a is 1. What is the value of c? Minus 7. Okay. Now substitute ಮಾಡಿದೆನಲ್ಲ, minus 6 the whole square minus 4 into a into c. a, b, c substitute ಮಾಡಿದೀನಿ. Then I simplify. What is minus 6 the whole square? It is plus 36. And then minus 4 into minus 7 is plus 28. So 36 plus 28 ಬಂತು. What is 36 plus 28? That is equal to 64. See now, 64 ಬಂತು. I hope you understand. I hope you understood this one. 64 ಬಂದಿದೆ. ಈಗ what is the value of b squared minus 4ac? That is 64. That is 64. And this 64 is greater than 0. Is it true? 64 is greater than 0. ಅಂದ್ರೆ first condition na ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. If the value of b square minus 4ac is greater than 0. Please understand? If the value of b square minus 4ac is greater than 0, what is the nature of the roots? The roots are, see that? ಏನಾಗಿದೆ? They are real roots. They are real roots and they are distinct roots. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4ac ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. 64 ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4ac is greater than 0, the roots are real and distinct. Distinct ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. So real and distinct. That is the first condition there. At the same time, ಬರೀ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಫ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ac ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 64 is a perfect square. If the value of b square minus 4ac is which one? A perfect square. ಬರೀ ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ. You must understand that they are rational roots.
ಬಂದಿರೋದು ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ರೂಟ್ಸ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 6x ಮೈನಸ್ 7 = 0 ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರೋದು ಎಕ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 7 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 = 0 ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ದ ಟೂ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ನೀವು ಮಾಡಿ ಟ್ರೈನಾಮಿಯಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದ ರೂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ 7 and ಮೈನಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ರೂಟ್ಸ್. 7 and minus 1 are rational numbers. Therefore, what kind of roots are there? They are rational roots. Now I'll take up one more example to make it clear. Now here in the second problem, here I take up. There is a problem. X squared minus 5x plus 6 is equal to 0 again. First of all, ಇದು ಎಷ್ಟು ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ 6 ಅನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿ. That is 3 2s are 6. That is minus 3 minus 2. ಹೌದಾ? minus 3 minus 2 are the factors. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ. ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x minus 3 into x minus 2 equals 0. x minus 3 x plus 2 ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? x squared minus 5x plus 6 ಬರುತ್ತೆ. x minus 3 into x minus 2 equals 0. Therefore, what is the value of when x minus 3 equals 0? Equate each equal to 0. x minus 2 equals 0. Therefore, x is equal to 3. ಇನ್ನೊಂದು x is equal to 2. Once again, I have got now the two roots. The two roots. What kind of roots are there? Once again, they are real roots. Not only real, but they are rational roots. Why? Allirsikanta numbers 3 and 2, they are rational numbers. Whether it's true or not, apply ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಇದಕ್ಕೆ discriminant will just decide that one. Discriminant will decide. Which is the discriminant now? b squared minus 4ac ಇದೆ. Find out the value of b squared minus 4ac. ಆ b squared minus 4ac ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. What is the value of a? a equals 1. b equals minus 5. c is equal to 6. See that? 1, 5 and ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 1 minus 5, 6 ಇದೆ. Apply the values. b squared minus 5 the whole square. Minus 4ac. 4 into 1 into 6. You see that? Simplified further. What is ನೀವು ಬರೀಬೇಕು minus 5 the whole square 25 minus 4 into 6 is 24. What do you get the value here? 1. So this one is certainly greater than 0. See that? Therefore, b squared minus 4ac is greater than 0. But 1 ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. 1 ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಇದೆ. Here the value of b squared minus 4ac is ಅಂದ್ರೆ discriminant it is greater than 0 and it is actually a perfect square. ಆದ್ರಿಂದ once again the roots are ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ರಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The roots are ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀತೀನಿ ಕಂಡೀಷನ್. ನಾನು ಐ ಅರೈವ್ at the condition ಹಾಕೊಂಡು I arrived at particular formula, then I'll write it separately. So b squared minus 4ac is greater than 0 and it's a perfect square. Therefore the roots are what? They are real ಆಗಿದೆ, at the same time rational ಆಗಿದೆ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಯಲ್, not only real, distinct and they are rational roots. I have taken these two examples. Then I shall just take another equation. Okay. I just take now another equation now. Okay. I will just take x squared. X squared minus 5x
minus 1 equals 0. See that? X squared minus 5x minus 1 equals 0. I can't factorize, but I shall find the value of which one? B squared minus 4ac. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎರಡು ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಿಯರ್ x square minus 5x minus 1 ಅಲ್ಲಿ a equals 1, b equals minus 5, c is equal to minus 1 ಬಂದಿದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ I shall find the value of b square minus 4ac is equal to, I shall find out the value of b square minus 4ac. Apply ಮಾಡ್ತೀನಿ. What is the value of b? Minus 5 the whole square. Minus 4ac, 4 into 1 into minus 1. You please see that. Minus 5 the whole square, minus 4ac, 4 into what? 1 into minus 1. Simplify it. What is minus 5 the whole square? Plus 25. What is 4 into 1 into minus 1? Plus 4i. You see that? 25 plus 4i. 25 plus 4. What is 25 plus 4 equals? 29. So once again, here b squared minus 4ac is greater than 0. 29 is certainly greater than 0. It is greater than 0. And artha eno? The roots are real and distinct agoytu. But what is the difference between this value and the two values that we got in the previous problem? In the previous problem, you got perfect squares bantalva. Idu is not a perfect square. Yake 29 is not a perfect square. So, if the value of b square minus 4ac is greater than 0 and not a perfect square, what is our conclusion? The nature roots ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the roots are real then distinct, no doubt, but they are irrational roots. They are not rational roots, irrational roots. ಇದನ್ನು ನೀನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡು, ನಿಂಗೆ ಬರೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡು, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡು, ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ರೂಟ್ಸ್. once again ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? if b square minus 4ac is greater than 0 and not a perfect square, the roots are real, distinct, but not rational. But not rational ಅರ್ಥ ಏನು? But irrational ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. I take one more equation here. x square plus 8x minus 2 equals 0. Once again, x square plus 8x minus 2 equals 0. Once again, proceed in the same way. Find the value of b square minus 4ac by analyzing the values of a, b and c. Here, a equals 1, b equals 8, c equals minus 2. Correct number? A equals 1, b equals 8. What is the value of c? C equals minus 2. Find the value of b squared minus 4ac. So, b squared minus 4ac is equal to, substitute maಡು, 8 squared minus 4 into 1 into minus 2. Correct number? 8 squared ಅಂದ್ರೆ b value 8 ಇದೆ, 8 squared minus 4 into a into c. 4 into value of a is 1. What is the value of c? C is minus 2. Simplify it. What do you get? What is 8 squared equal to? 64 plus 8. Once again, it is 72. 64 plus 8 is equal to 72. This value 72 is certainly greater than 0. 72 is greater than 0. But it is not a perfect square. Again, I am just taking the second example. It is not a perfect square, but it is greater than 0. Therefore, what is the conclusion? It is the roots are real and certainly distinct. ಅದು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಇರ್ರಾಷನಲ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್
distinct and irrational. Now I shall go to the next problem, and afterwards we'll draw our conclusion. The next one, what I take here is 4x squared minus 4x plus 1 equals 0. The next equation I have considered here is 4x squared minus 4x plus 1 equals 0. I have to discuss the nature of the roots. What question ಕೊಡ್ತಾರೆ? Discuss the nature of the roots ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕಾದ ನಾನು? I have to analyze A, B, C. What is the value of A? Here A equals 4, B equals minus 4, C is equal to 1. A equals 4, B equals minus 4, C is equal to 1. Find the value of B square minus 4AC. What is B square minus 4AC called? It is called discriminant of the roots of the equation. So, substitute for A, B, C here in this one. B squared minus 4 the whole square minus 4 into 1. See that? What is minus 4 the whole square? 16. What is minus 4 into 4 into 1? That is 16 minus 16. What is the value of 16 minus 16? 0. What is the value? B squared minus 4AC value is 0. Here B squared minus 4AC is equal to 0. If B squared minus 4AC is equal to 0, our conclusion is this one: the nature of the roots the roots are real and equal. The roots are real and equal. ಇಲ್ಲಿ distinct ಬರೋದಿಲ್ಲ. Roots are real and equal. ಸರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು 4x squared minus 4x plus 1 equals 0 ಇದು. ಹೌದಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು 4x squared minus 4x plus 1 equals 0 ಅನ್ನೋದು. Is it not the expansion of 2x minus 1 the whole square? ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x minus 1 the whole square is equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. So, equate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಗೆ 2x minus 1 equals 0, comma 2x minus 1 equals 0. 2x minus the whole square ಅರ್ಥ ಏನು? 2x minus 1 into 2x minus 1 equals 0. 2x minus 1 equals 0, 2x minus 1 equals 0. From that one, find the value of x. 2x is equal to 1. Therefore, what is the value of x? X is equal to half. Similarly, same thing there. 2x is equal to 1. X is equal to how much? Half. The roots are roots are real, not distinct. The roots are real, but they are equal. I hope you understood. What is the condition to be satisfied? B squared minus 4ac must be equal to 0. I shall take up one more problem to establish this truth. What is the other problem I just should take? Then I have to take another problem like this, which is 1. Now I take a squared minus 4a plus 4 equals 0 only. A squared minus 4a plus 4 equals 0 only. So apply madi. What is the value of a? Which one? B squared. What is the value of a? A equals 1. B equals minus 4. What is the value of C? C is also equal to 4. See now? A equals 1. What is the value of B? B equals minus 4. What is the value of C? C equals 4. Then what is to be found out? The value of B squared minus 4AC. What do you call that one? It is called discriminant. Again, that will decide the nature of the roots. That is how it is called discriminant. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಿಡಿ ನಿಮ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ. So, B squared minus 4AC. What is B squared? Minus 4 the whole square. ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Minus 4AC. 4 into 1 into 4. Last problem. Minus 4 the whole square. Minus 4 into 1 into 4. What is minus 4 the whole square? 16. Minus 16. What is the value of 16 minus 16 equal to? 0.
Once again, if b square minus 4ac is equal to 0, ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ನಮ್ಮದು ಇದು? The roots are ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. The roots are real, distinct ಬರಿಬಾರ್ದು, and equal. The roots are real and equal. The roots are real and equal. ನಾನು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿ. ಯಾಕೆ ಇದು once again a square minus 4a plus 4 equals 0 is the expansion of a minus 2 the whole square. a minus 2 the whole square ಅಂದರೆ a minus 2 into a minus 2 equals 0. ಅಲ್ಲಿ a equals 2 ಬರುತ್ತೆ. The roots are equal. I hope you just understand. And I shall go to the last one. I shall take now x square plus 2x plus 8 equals 0. X square plus 2x plus 8 equals 0. I want to discuss the nature of the roots of this equation. What is it you have to do? First step, you have to find out the values of a, b and c. Here a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 8. A equals 1, b equals 2, c equals 8. Then what is it you have to find out? You have to find out the value of b square minus 4ac. What do you call that one? It is called discriminant. b square minus 4ac. Now apply. b square minus 4ac ಬರೆದೀನಿ, apply ಮಾಡ್ತೀನಿ. b square means 2 square minus 4 into a the 1, c ಅಂದರೆ 8 ಇದೆ. 2 square minus 4 into 1 into 8. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. What is 2 square? 4 minus 32. 4 minus 32. 4 minus 32 means it is minus 28. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಇದು ನೋಡಿ ಬಂದು minus 28. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. If the value of b square minus 4ac is negative, it means it is less than 0 on the number scale. Correcta? Minus 28 is less than 0. ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಂತು. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬಂದರೆ my conclusion is the roots are not real. The roots are not real ಬರಿಬೇಕು. And complex, they are complex roots or imaginary roots. Imaginary, the roots are imaginary. ಯಾಕೆ b square minus 4ac is root 20 minus 28 ಬರುತ್ತೆ. ರೂಟ್ ಆಫ್ minus 28 ಏನು ರೂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ರೂಟ್ ಆಫ್ minus 8 ಏನು? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ರೂಟ್ ಆಫ್ minus 40 imaginary. Therefore b square minus 4ac negative ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ you can't find out the roots, and they are called what we call which one? Imaginary roots ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The roots are imaginary. ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ the roots are, they are not real also. The roots are not real, and once again they are not imaginary roots. ಆ imaginary roots ಏನೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಒನ್ ಟುಮಾರೋ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ. ಬಟ್ ಏನೇ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಇಫ್ b square minus 4ac ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. If b square minus 4ac is greater than 0 and a perfect square, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನ, a perfect square. ನೋಡಿ, if b square minus 4ac is greater than 0 and a perfect square, what is the conclusion? Roots are real, distinct ಬರಿಬೇಕು, real are distinct, and ಇನ್ನೊಂದೇ ಬರಿಬೇಕು, they are
rational. That is the first condition. If b square minus 4ac is greater than 0 and they are and is a perfect square, that's my conclusion. Second conclusion, if b square minus 4ac is greater than 0 and not a perfect square, and not a perfect square, what is your conclusion? Then the roots are no doubt real, distinct also. Real, distinct, but not rational means irrational. The roots are irrational. Note once again. If b square minus 4ac is greater than 0 and not a perfect square, the roots are real, distinct, but what? Irrational. The third one is if b square minus 4ac is equal to 0, then the roots are real and equal. Bala important ಮುಂದೆ ಮಾಡೋ ಲೆಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. If b square 4ac is equal to 0, the roots are not only real but they are equal roots. The last one is if b square minus 4ac is less than 0. What is your conclusion? Then the roots are not real. That is, they are not real. But and imaginary. Very important. Imaginary ಅಂತಲೂ ಕರೀಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. Imaginary roots ಅನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತೀವಿ. If b square minus 4ac is less than 0, the roots are imaginary and they are not real roots. They are the four conclusions that you are going to draw. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರಿದೆ, ಹಾಗಾಗಲ್ಲ 4 ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಮುಂದೆ that is not from tomorrow, that is tomorrow I'll have to work out a few more problems on this one and we'll just come to the conclusion. Till then, have a nice time. ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕನ once again ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಇರಿ. Tomorrow we'll work out a few more problems from the textbook and we'll just come to the conclusion. Very easy one. ಈ 4 ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Thank you. Good evening to all of you.